Hello and what is happening, guys? This is Blizzard Raptor here and welcome back to Ghosts of Tsushima. So, in the interim between the last episode and this, I have completed the mythic quest, the Six Blades of Kujiro. I've got Kujiro's armour on just now, just so that you guys saw something different. I probably will switch back at some point in this to Jin's family's armour, because I like the fact that the streak is extended to 5. It means I can take out more enemies at once. Pretty sure there's a charm that I can get to extend that even further. But anyway, regardless, we are going to go on and do some of the other tales. So we've got Lady Misako's to finish. And that's what we're going to go do, and then we'll start Sensei Ishikawa's as well. I'm sure there was something closer to this. Yeah, there is, just there. So we're fairly making our way through the story now. One of the things that I've found during all of my sort of playthrough of this, found an article online talking about the potential for a film. I think the project has just gained a screenwriter. I think in principle everyone's sort of on board in terms of a production team, what they're going to do. It'd be really interesting to see it translate, because traditionally video games and movies have a sort of troubled history. The game of a movie, or the movie of a game, always tends to be poor compared to the source material it was based on. The majority of the time. I should qualify that with that statement. Most of the time. You only have to look at something like Super Mario Brothers, the film with Bob Hoskins and Dennis Hopper, to see that it's possible for things to stray so far from the source material it's based on. I mean, the film is nothing like the game and the game world's lore at all. And if you look at the Assassin's Creed movie, I believe Michael Fassbender was a fan of that series, is a fan of the series as well. He loves I'm led to believe anyway, based on articles that I've read, that he is a big fan of Assassin's Creed as a series. And it's quite disappointing to see that the project for Assassin's Creed, what they came up with, is so far not really that great. I've seen the film, I'm not really that happy with it. The historical parts look cool, the futuristic parts look atrocious. So, and the other way, if you flip it on its head and you look at games that have been made out of movies, they tend to be a lot of comic book adaptations. The movies of comic book characters. So, for example, the Batman Begins movie with Christian Bale, which I'm sure everyone's seen. You might have opinions on it. I personally think it's a fantastic Batman movie. I think that whole trilogy with Christian Bale in it was phenomenal. But the game that was made based off the first movie was horrendously rubbish. Absolutely dismal. And you can go further if you go back through video game history. Total Recall the game was actually nothing like the movie was. It had a horrendous depiction of Arnold Schwarzenegger as well. I'm sure I don't have to tell you guys about E.T., the video game based off the film that everyone was expecting, the game to be brilliant. And most of the copies ended up buried in landfill. Now, you guys probably have heard that was an urban myth. It's not, it's true. I read a news article a couple of years ago now where they actually dug up
the copies from the desert. One copy was donated to the museum in Mexico where the landfill was dug. So one copy of the game went in there as historical, sort of, this happened. And the rest of the copies, I think, were either destroyed or some were privately sold to collectors. Not that you're ever going to play it because it's so horrendously naff. But that's the sort of point that for some reason two mediums that should marry quite well don't seem to do that. We're never able to take the brilliance of what's portrayed on screen and turn it into a video game world, and we're not able to take a video game world for some reason and translate it onto the big screen where it should make sense, especially with how cinematic games are getting now. So I'm curious, genuinely curious to see how the Ghost of Tsushima turns out. There's also The Last of Us being turned into a TV series, and I'm trying to think what the other one is that I've seen recently. Excuse me. Trying to think what the other one is that I've seen recently. The Last of Us, Ghost of Tsushima. Oh, God of War. I remember seeing a report that they're potentially going to translate God of War from the God of War 2016 game. I'm sure that's when it came out. The one that was released on the PS4 that has Kratos and his son Atreus, basically, and that's going to be turned into a movie. So I am curious to see how these go. But anyway, on with the game. Lecture over. History lesson done. Sakai-sama, お見苦しいところを。純真、今のは何だ？人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものか。見つけたのですか？ああ、自ら妻子を殺めおった。私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない。俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。I might be wrong on that date for God of War. I think it might be 2018. I think I'm getting confused because I've just recently looked at Doom and saw that it was 2016. And I think 2016 might have been stuck in my head. Regardless, sorry. I'm back in doing lectures again. By the way, just to continue that side note, the Doom film with The Rock is garbage. It's not The Rock's fault. It's just that Doom was never going to be source material for a movie. There's not enough depth in the story. It's a brilliant game. I'm not insulting the game at all. The game is fantastic. All the games are fantastic. But there's not enough meat there to pad out a movie. 尋ね人は見つかりますか？形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど詮索はしてくれるの？承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。I think that there is, considering that there's enough skill points in the game to get you, technique points, sorry, to get you all of Jin's skills, specific builds to customise your playstyle are dependent on his armours. The armour I'm wearing just now has some positive uses. If you hit people with ghost weapons, like throwing kunai at them for example, you can decrease the damage they're able to inflict on you and increase the damage you're able to do to them. So it's possible to get a quick wipe on a group, but it's really the only massive benefit
that this armor has. 処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。いたぞ、マイだ。浪人もおります。ひそやかに近づきましょう。何でも売ってやるから今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。そんなにしろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ言はいい。宝のありかに行くぞ。マイと話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。マイが傷ついてしまう。This, I think, is probably one of the best stealth sequences I've seen in any game. So you can see that there's fields of pampas grass up ahead, right? And we've got two objectives. Watch the group very carefully during this sequence. See how this guy's broken off? 気を抜いておるな。私が。 Perfect. And they know nothing. It's a very well crafted sequence where I'm literally stalking these guys. Look, I'm not that far away from them. But because the wind's blowing anyway and the grass is moving, there's nothing to indicate that I'm here. I'm close enough to assassinate this guy if I want to, but I'm not gonna. There's two here now, you see. I'm gonna wait for them to go past a bit. Lethal poison. I'd like some of the hallucinogenic stuff as well, but not sure what the best way is to approach this one. That was well done. Oh, I like that. Misako can handle herself. There we go. Just heal quickly. ジン、マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ。背を向けたのはあなたの方。
そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか？分かってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたは。ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。Okie doke. お主の主は侍であるな。その名はおろか顔も知りません。あちらから文が届くのみなので我らのことは知っております。なぜだ？わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちもその痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者はおらぬはず。 I love the way Jin holds his hand out like that to run his fingers through the grass as he walks. ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をした。礼を言う。舞はすでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫が全て。なれど舞のことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。叱る時が来れば報いを受けさせる。And so ends the tale of the thief. This game has a certain feeling to me. It's like an Akira Kurosawa film shot by Quentin Tarantino. The cinematography, the sort of blending colours, and sometimes the overwhelming colour of the landscape. In this instance, white, but we've seen fields of like red blossoms as well, interspersed with close-up violence that's unflinching. You know, we've seen heads off, hands off, lots of bloody sword fights, and then in cutscenes, some quite grim, tough realities. Families dying, kids that have been murdered. That's what I'm looking for up there. An old straw hat. There we go. I had hoped to find some of the hallucinogenic plants, the little orange flowers round here as well, but apparently
We're not gonna get any of them. Oh well. I don't think I have any either. No. I've got poison. That's good at freaking people out. So the next step is the conspirator. Here we go.おやめください。どこにおるのか言え。政子殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでな。何卒お助けを。どうかこの場は私に。よかろう。だが口を割らなければ私が変わる。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純真がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうする気ですか。奴も襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。よし。More poisonous plants. 私のやり方で処する。 Not the ones I want 政子 though. 殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺した。 Oh, there we go. That's 純 what I 真の want. 罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。 That 父 was を worth 殺 it. した連中とお主は話をしたいと思うか。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の仇が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。Oh dear. There's been some bloodshed here. やめよう。ゲスども、報いを受けよ。 Bring it. I'm not gonna waste ghost stance on this one guy. There we go. 神聖な寺を血で怪我しおって。純真を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ純真。伏せて。このまま進むぞ。いや、後ろから切る。ジン。純真が死にますぞ。分かった。それぞれ一人ずつ。急がねばなりません。出口は私が。
坊主のことは任せた。This was why I saved it. 新手が来る。純真を助ければ。 That worked out alright. 政子殿。ジン、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らを負ける。とうに負けておるわ。Oh, here we go. A duel against Masako. おやめください。坊主をこちらに渡せ。断る。Oh, it gave me the other two after all. 話すだけのはず。それで何が変わる。約束なされた。一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。I'm glad I didn't have to kill her. He stuck that to his mate, which was actually quite clever.
ジン。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が、お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと？気はお確かか？私は全てを失ったのだぞ。違う。全て捨てたのです。仇のために。竜蔵を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。政子殿、二度と刃を向けぬよ分かった。約束だ。う。足跡があるはず。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな。舌さえあれば話はできるぞ。Yeah, that's a fox den I haven't found yet. Am I going the right way? No, I am not going the right way. Here we go. It's difficult to see the tiny footprints, right? Don't judge. 何者が施しの話を持ちかけた？花と名乗っておりました。嘘だ。政子殿、花とは？姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが。2日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょわからん。直接聞いてやるわ。う。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。Oofed. That's some revelation. To find out your sister that you thought was dead at that same massacre actually ran away with the kids to murder them and is behind the whole plot. Yeah, that's not good. You can see my charm set up here as well. That's for the samurai clan armour that Lady Misako kindly gifted me. It should have that. That's her family's colours. But we've now got that. That's savage. Right, we should have time to start Sensei Ishikawa's. Where is he? Over here. Way over here. ノリオだ。だが他の僧がおらぬな。I've not got time, Jin. I'm trying to do the tales that started with the beginning of this story.
So I can't go running after your warrior monk. We'll sort that out later. I heard that gong. That was actually quite sinister. 300 meters. I didn't see how far away it was. I was just going to run there, but yeah. Onto the horse we go. I think that's where that bird is going to take me anyway. Maybe. Yeah, it is. Yeah, it's just sat down there. Fair enough. 誰か見たやもしれぬな。手に入りにくいものが揃ってますよ。 Nobody to talk to? No? さあ、うちの道具を見ていってください。また来よう。 Ah, I see the guy we're meant to talk to. Up here. 大勢のモンゴルが城を守った。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。 I certainly do. Again, beautiful lighting through the trees, the rays, the fog picking up highlights. Again, just oozes beautiful cinematography. Oh, Sensei, what have you done? 石川先生が危ない。 Now, you just thought you saw something, pal. You never really. Sakai, こっちだ。かがんでおれ。その怪我。かすり傷や。何故先走ったのですか。巴の足取りを掴んだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。 新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。Well, I lost my ghost stance.まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。わけは他にありましょう。思い当たる節が申せ。
巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。どのような野営です？兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための手のいい道具よ。巴は猛虎につく前にあなたを襲った。隠さず司祭をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのです？まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの族と同じように処したまで。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾博則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。Sensei, I'm not tooting my own horn here, but if you got disappointed in me, I wouldn't be that worried. 戯れにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか？あやつの母はお麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く？殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し、武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、殺すためではない。どこに才があると？弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟を。弟子の戸川、死も負わねばなるまい。わしが切ろう。しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。もう着くぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育て。You know what? I think I've got time for this. I think for the duration of this, I'm gonna wear the Tadayori set, which means I don't need a mask, but I do need Tadayori's armor. There we go.
れは猛虎流の弓術。折衷だ、日本式とのな。ムクロを的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。去哈喽！哎，Yeah, I wasn't losing it again. Migotoだったぞ。巴がおらん。確かですか。調べましょう。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。I'll nick your supplies, thanks very much. 文だ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは西方に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。We annoyed the old man a little bit there. So I'm afraid to say, people, that that's it for another episode. We will finish off this part of Sensei Ishikawa's tales in another episode. Thank you for joining me once again, and I look forward to seeing you for another part of Ghost of Tsushima. This is Blizzard Raptor saying thank you for watching, and bye for now.